the educational psychologist Dr. Saranya Jayakumar ma'am to join us on the stage. Welcome ma'am, welcome. Please, you can take your seats. And one more person will also join us, but not on stage in the Zoom meeting. And also, I request one more chief guest, Sri Lanka Deputy High Commission Minister, Mr. G.L. Nyanadeva sir, to join us on the stage. Everybody, a round of applause and let's welcome him. He has come all over from Sri Lanka to India for this wonderful event. Thank you so much, sir, for your presence. Welcome, sir. Welcome. Now, it's time to invite our dignitaries for the speech. First person I'm going to invite. Before that, I would like to share a few achievements about her, who is well-versed in an aerospace startup designing, manufacturing and launching nano and micro satellites in India. 19 NSLVs, near space launch vehicles, balloon sats, 3 suborbital satellites and 5 orbital satellites were designed, manufactured and launched by her and her team, who are very, very young adults. The orbital satellites were all launched through Indian Space Research Organization, ISRO. Notably, her guidance led to the historic launch of Kalamsat, which is the world's lightest and first ever 3D printed satellite via NASA's Terid Orient rocket in 2017. Furthermore, first time in the world, she conceived and spearheaded the Azadi Sat project involving 750 rural girls from Kashmir to Kanyakumari in building and launching a satellite on 10th February 2023, symbolizing empowerment and inclusivity in space exploration. Moreover, her distinction as the only Indian bestowed with the ambassador status to the top 3 research centers, space camps, underscores her unparalleled contributions to space education and exploration. Without any delay, ladies and gentlemen, let's welcome by giving a round of applause the founder and CEO of Space Kidz India, Dr. Srimati Kesan, to address the gathering. Ladies and gentlemen, come on everybody, a round of applause. Shri Gurubhyo Namaha. Ellorukum iniya kaalai vanakkam. Good morning everybody on the dais and off the dais. It's a great day of bringing 2 countries together for science and technology. நான் கண்ணு திறந்தது வந்து ராமநாதபுரம், ஸோ இலங்கைக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து தான் வந்து நான் கண்ணை திறந்தேன். ஸோ மேபி அப்துல் கலாம் ஐயாவோட காற்று பயங்கரமாக வீசிருச்சோ என்னமோ, அதனால தான் அவர் தாண்டி யாராவது இதை எடுத்து, அதுவும் பெண் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நிறையா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆற்றல் ஒரு ஆர்வத்தோடு ஆரம்பித்தது தான் இது. அண்ட் ஏற்கனவே படித்த மாதிரி நான் வந்து என்னென்ன சாதனைகள் செய்திருக்கோம் அப்படின்னு ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 வருஷம், கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், டாக்டர் சரண்யா அப்புறம் மிஸ்டர் இண்டி பத்மநாபன், both of them had come to our lab and பேசையில் வந்து he said like we want to build satellites, நாங்கள் எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. சடனாக வந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு.
எனக்கு வந்து அங்கே இருக்கிற பிள்ளைங்க வந்து எனக்கு படிப்பே கிடைக்க மாட்டேங்குது. They do not have education. They have seen numerous wars, they have seen bombs, they have seen everything. But education is very limited. So I, being born and brought up there, want to do something for my future generation. Everybody is talking about space, but I don't know where to start. And thankfully, my sister Dr. Sharanya had guided me here. She told me that Space Kidz India does a lot of student satellites. So I thought probably I should come to you and speak about building a student satellite with my children. So my children, I mean, I have links and ties with Tamil Nadu, so I cannot leave those children also. So it has to be a collaborative satellite. Space is to do with collaboration. Space cannot be done by one person, one country. No, it has to be borderless. It is borderless, and it will be continued to be a collaborative effort, a joint effort. So அதனால தான் வந்து இலங்கை ஜாஃப்னா முக்கியமாக சொல்ல போனால் ஜாஃப்னா மாநிலத்திலிருந்தும் தமிழகத்திலிருந்தும் தட் இஸ் இந்தியாவிலிருந்தும் நம்ம வந்து ஒரு சேட்டலைட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க. 2 வருஷம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ஒரு சின்ன ஒரு கேப் இருந்தது. சரி, மேபி இந்த இமோஷன்ஸ்லாம் சில சமயம் நம்ம வந்து படம் பார்க்கறதுல வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் நம்ம மறந்துட்டு நம்ம வேலைகளில் பிஸி ஆகிடுவோம். அந்த மாதிரின்னு நினைக்கிறப்ப தான் சடனாக வந்து கால் வந்தது. இல்லை, சில வேலை காரணமாக தான் எனக்கு வந்து இந்த தாமதம் ஆச்சே தவிர இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இன்னைக்கு நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சந்திச்சிருக்கோம். மிக்க மிக்க நன்றி அதுக்கு. தேங்க்யூ. நம்மளோட சீஃப் கெஸ்ட் திரு டாக்டர் பிரஃபுல்குமார் ஜெயின். ஸோ இவர் வந்து இன்ஸ்பேஸோட ஆத்தரைசேஷன் டைரக்டர். எல்லாருக்கும் தெரியும் இஸ்ரோ வந்து இன்ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட் ஆர்ம் வச்சிருக்கு. என்னன்னா அது அவங்க தான் வந்து சேட்டலைட்ஸ், ராக்கெட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் இந்தியாவிலேருந்து லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஆத்தரைசேஷன் இருக்கணும். ஸோ அதோட டைரக்டர் அவர்கிட்ட. ஸோ when I wrote to him about this, that there is going to be students from both the countries who want to do a collaborative satellite. So we wish you to be here and please take this forward. He was very, very kind enough to accept it, and today he is here. Welcome, sir. Thank you so much. And Minister of Commerce from the Deputy High Commission of Sri Lanka, you're most welcome, sir. Thank you so much, because these two countries share a close bond. We are literally like sister countries, I should say. So whatever we do here, I think the reflection should be there. So this will be the first step into building something in STEM, in space, where everybody is forging to go to space. Everybody is dreaming to go to space. So this one man's dream can lead to this step. So Mr. Indy, once again I congratulate you for thinking about this. And Space Kidz India பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். நாங்கள் வந்து 27 ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ் இந்தியாவிலேயே ஒரே நிறுவனம், அதுலேயும் உமன் ஃபவுண்டர்னு சொல்லலாம். முதல் அண்ட் ஒன்லி உமன் ஃபவுண்டர். 27 ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த குழந்தைகளுக்கான இந்த எஜுகேஷன் வந்து புத்தகத்தில் படிச்சுட்டே இருக்க முடியாது. ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம புத்தகத்திலேயே படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. இதை வந்து புத்தகத்தை தாண்டி நம்ம வந்து கையில் செய்யணும், அதை ஃபீல் பண்ணணும். சென்சர்ஸ், காம்பனன்ட்ஸ், இது என்ன பண்ணும், விண்வெளியில் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து கலாம் சாட்டில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து அசாதி சாட் வரைக்கும் 750 பெண் குழந்தைங்களால் நாங்கள் வந்து செய்யப்பட்ட செயற்கைக்கோள் தான் இங்கே வச்சுருக்கோம் நாங்கள். ஸோ இந்த செயற்கைக்கோள் வந்து இது வெறும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாக்ஸ் கிடையாது. இது வந்து ஒருத்தரோட உணர்வு, ஒரு பெண் பிள்ளையோட உணர்வு. இன்னைக்கு நான் உலகத்தில் இந்த ஒரு நீஷ் இண்டஸ்ட்ரியில் கூட என்னால் செயல்பட முடியும். கிராமத்தில் இருக்கிற பெண்கள் இதுக்கெல்லாம் லாயக்கு இல்லைன்னு சொல்ல போன காலங்கள் போய்
நம்ம இந்தியா நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் மேகசின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற பெண் பிள்ளைங்க வந்து ஒரு பானையில் தண்ணி தூக்கிட்டு போவாங்க, ஓட்டை இருக்கும், கிழிஞ்ச துணி, இப்படி தான் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பெண் பிள்ளைங்களை உலகம் பூரா ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இந்த பெண் குழந்தைங்க கையில் சேட்டலைட்ஸும் ராக்கெட்ஸும் கொடுத்தா வானம் வசப்படும், விண்வெளியே நமக்கு வசப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் பயணிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு இந்த கொலாபரேஷன் இது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக we start the World Space Week. World Space Week, we are going to have Alma, who is the Executive Director of World Space Week organization. She is going to be joining us online, and she's extremely happy that today, in 1957, the Sputnik 1 was launched. So on 4th of October. So this whole week we celebrate, the entire world celebrates it as World Space Week. So we are extremely delighted that two countries are coming together to build a beautiful student satellite. During this month, we are having this launch of this satellite mission. It's extremely happy. And apart from that, the UN has in 1967, US had made a policy for using outer space, peaceful outer space. So that is the reason we celebrate this World Space Week. So இது எல்லாமே கூடி வந்து இந்த ஒரு நன்னாள், நவராத்திரி நன்னாள்ல நம்ம வந்து தொடக்கம் வைக்கிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு பெருமிதமா இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு. ஊடக நண்பர்கள் வந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து மிக்க நன்றி, ரொம்ப தேங்க்ஸ், வணக்கம். Thank you very much, ma'am. Amazing speech. Roman Nandri, ma'am. So next, ma'am sonna madri, we are going to have a Zoom call. So guests, can you please? Yes, thank you so much, sir. So now it's time to get connected with our Executive Director, World Space Meet Association, Miss Alma Okpalefe. Okay. Fine. Good day to everyone. All protocols duly and respectfully observed. I really enjoyed the introduction to World Space Week that was given by Dr. Shrimahi, and she's absolutely right. It falls from the 4th to the 10th of October every year, and it's a global celebration of space. You know, sometimes I wonder, and a lot of people ask me, why do we celebrate space? There are so many issues or challenges here on Earth. Why are we spending time focusing on space? We focus on space primarily because of the advances in technology that come from space. And these advances in technology help with everyday life. We also celebrate space because it's useful to mankind. But primarily, we celebrate space because of one key word: collaboration. The ability to bring people and nations together, whether it's for the peaceful uses of outer space or for projects such as the one we're here to witness today with the signing of this historic MOU. Indeed, I personally am very pleased about this development because it has not just a national focus, but an international focus. And with two countries coming together, lending their distinctive and respective expertise to come together with Space Kidz India and their amazing antecedents with satellite technology, especially as it relates to the future generation, and with Slit Northern University's research capabilities, I believe this is a match made in heaven. And it's something that we're very excited to see replicated inside and outside of World Space Week. Yes, there's a week that we focus on space, but space really, if it encourages this sort of collaboration, should be celebrated all the time, all year. So I want to commend Space Kidz India, who is actually our local coordinator for World Space Week and has been responsible for a lot of initiatives. This is just one of them.
over time. And also commend, of course, Northern University for also taking this on board. And I do wish this project the best of success. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Yes, sir. We request our guests to join us on the stage. Yes, dignitaries, you can again join us on the stage. Thank you so much. So yes, next, moving on to the next guest, who has 33 plus years experience in ISRO in areas of RF satellite communication, ground system design, development, system engineering and project management, remote sensing, receive and SATCOM ground station installation and commissioning, SATCOM application like tele-education, telemedicine, VSATs network configuration design, link analysis and etc. He has also been associated with the planning of INSAT and GSAT system and various SATCOM applications undertaken by ISRO, spacecraft and ground system technology development, procuring launch services for geosatellite, spacecraft insurance and so on. He has worked for the planning and implementation of satellite communication and navigation programs that includes planning new satellites and associated technologies. He has led the group responsible for handling ITUR activities. Presently, the Vice Chairman of ITUR Study Group 4, Chairman of SWG 4C4 of WP4C and Chairman of the National Study Group for Satellite Services, and also the Director of InSpace. Ladies and gentlemen, without any delay, let's welcome Dr. Prafulla Kumar Jain to address the gathering. Thank you for introducing me such an elaborate introduction. Good afternoon, ladies and gentlemen, the dignitaries on dais, Dr. Srimati Kesan, Founder CEO Space Kidz India, Mr. Indra Kumar Padmanathan, Chairman Northern University, Mr. Gyanadeva, Minister of Commerce, Sri Lanka Deputy High Commission, and Dr. Saranya Jayakumar, Child Psychologist, invitees, guests, press, ladies and gentlemen. I'm really extremely happy with today's event, and this is a real international collaboration. And as Dr. Srimati Kesan was mentioning, space does not have any boundaries, and any development in the space technology, it requires mandatorily the collaboration, international collaboration. And this is a true example. It's a beginning. It is going to be a historical day today, and we will remember maybe after a year or so, once the satellite is realized and launched, that this is just beginning. And compliments to Space Kidz India, Dr. Srimati Kesan, as well as Mr. Indra Kumar for taking such a good initiative. Now, very important thing about the Space Kidz India I would like to mention here. They have been involved right from beginning, right from their inception with the Indian space program.
And I am very happy to again mention here that when ISRO was doing the experiment of its poem, that is the PSLV orbital experimental module, our first independent platform experimentation, the CalamSat by the Space Kidz India, was carried on that particular poem, and that was really a good beginning with collaboration with ISRO. And subsequently, Space Kidz India has done a lot of good work in the space technologies. Recent launch of Azadi Sat last year in SSLV, that was the second developmental project of SSLV, and unfortunately they took the first SSLV, also the Azadi Sat. Unfortunately, it could not reach the orbit because of the launch issue. But the second launch of SSLV, they carried the Azadi Sat, and it has been working excellently. And the upcoming poem mission also, they are carrying one payload. So really my compliments to you. The Azadi Sat realization was made with involvement of the school children, that to girls children, and that was really amazing. When I still remember when Honorable Prime Minister of India inaugurated the InSpace headquarters, that was 9th June 2022, we signed 10 MOUs, and we signed one of the MOUs was with Srimati Keshan. So that MOU is still ongoing, and under that MOU, ISRO has been providing a lot of support for the realization of satellite to Space Kidz India. Now I will take just 2-3 minutes for the benefit of those guests who do not know much about the InSpace, and especially my Sri Lankan friends. Indian National Space Promotion and Authorization Center, InSpace. This is a recently formed entity, autonomous entity within Department of Space, Government of India, and this is the initiative of the Government of India to open up the space sector for the private industry. As a part of that, InSpace was provided the 4 mandates. The one is the promoter, enabler, and the authorizer and supervisor. So it's a unique combination and a unique mandate where one entity within a government is playing the role of promoter, enabler, as well as the regulator. And that we have been doing quite a good activities and work. As a part of promotion, we do the academia outreach, international outreach, as well as the industry outreach. And this particular initiative certainly comes under the academia as well as international outreach, and that is the reason when Dr. Srimati Keshan invited us, and I immediately readily agreed as a part of our activity, and that's why I was telling her we are all together in this initiative. Under promotion scheme, we do a lot of activities, including the pricing support to startups, academia. We have been doing carrying out many schemes, like we have the seed funding scheme where we provide up to 1 crore rupees price support to the startups. We are coming up with the PI scheme, that is the pre-incubation entrepreneurship scheme, wherein even the final year students of the colleges and the new startups are encouraged to ideate and develop the innovative idea, put it into the demonstration, and then afterwards carry it forward for the operational use. And it's a 21 months long duration scheme, where in the part and as a part of incentive, we provide the subsidies and pricing support, and every 3, 6, 8 months depending on the various milestones. We also have brought out our decadal vision and strategy, wherein we want to take the Indian space economy from currently 8.4 billion to $44.4 billion, and that is at the CAGR of 16%, and that is what the ambition
the space has, and we are working towards it. In the part of the enabling, now the government is determined to provide access of all the in-space and ISRO infrastructure to the private industry. So be it the ISRO test facility, the ISRO technical support, guidance, and even in-space with its own funds are now have been establishing the good technical infrastructure which could be exclusively used by the non-government entities. And of course, authorization supervision, because the non-Indian government as well as government entities are involved, it requires the authorization monitoring. So these are the basic role of in-space, which now has been functioning for last 2.5 years as an autonomous entity within Department of Space. So once again, thank you very much for inviting me here, be part of this historical moment, and my best wishes to all of you, to the students of Sri Lanka as well as the Indian students. It's a good collaborative project. Whatever is required from our end, from in-space end, we will be looking forward to provide you whatever technical support is required, and make that technical support of ISRO also available to you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for such a delightful speech and for many promises as well. So next we have our guest. Who is an independent expert for many schools, colleges, Ministry of Women and Child Development, Tamil Nadu Police Department, and Samagra Shiksha. She is one of the first doctorate in educational psychology and also an educational psychologist. Dr. Sananya T. Jayakumar ma'am, please come out to the podium and share a few words about our event. So ladies and gentlemen, a round of applause. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நிறைய பேர் இந்த நார்தர்ன் யூனிசாட் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்ய போகிற இந்த சேட்டலைட் தமிழ்நாட்டிலையும் இலங்கையிலையும் இருக்கக்கூடிய எஸ்பெஷலி நார்த் ஸ்ரீலங்கா ஜெஃப்னா யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் டாக்டர் ஸ்ரீமதி கேஷனோட கைடன்ஸில் செய்ய போகிற இந்த சேட்டலைட்டை பற்றி பேசினாங்க. யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்த மிஸ்டர் இந்திரகுமார் பத்மநாதன் கனடாவுக்கு போய் பிஸ்னஸ் செய்து அவர் ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன். மேஜிக் வுட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி, கிச்சன் கேபினெட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி தான் அவரோட ப்ரைமரி பிஸ்னஸ். ஆனால் அதில் இருந்து நான் என்னத்தை சம்பாதிக்கிறேனோ அதை நான் பிறந்த என் நாட்டுக்கு திரும்ப கொடுக்கணும். வெறும் டொனேஷனாக மட்டுமே கொடுக்கக்கூடாது, அதை நான் கல்வியாக கொடுக்கணும். ஏன்னா என் வாழ்க்கை உயர்ந்ததற்கு காரணம் கல்வி தான். அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய குழந்தைகளுக்கு இது கல்வியாக கொடுக்கும் போது என்ன மாதிரியே அவர்களும் பெரிய பெரிய கனவுகள் காண முடியும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து நார்தர்ன் யூனி அப்படிங்கிற யூனிவர்சிட்டியை சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஓப்பன் பண்ணினாரு. ஆனால் அவர் டைட் அப் வித் ஸ்லிட் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி. அவங்க கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமாக கிளம்புல இருக்கிறாங்க. அந்த யூனிவர்சிட்டியோட டைப் பண்ணி நார்தர்ன் யூனி அப்படின்னு ஜாஃப்னால ஸ்டார்ட் பண்ணினாரு. ரொம்ப அஃபோர்டபுளான காஸ்ட்டில் அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட எஜுகேஷனை கொடுக்கறது தான் அங்கே அவர் செய்துட்ருக்கிறது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவர் வந்து இது மட்டும் பத்தாது, யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய கனவுகள் அவங்க காணணும் அப்படின்னு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், கனவுகள் காணணுமா இருந்தால் முதல்ல நிறைய விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தானே நம்மளால் கனவுகள் காண முடியும். நீ என்னவா ஆகணும்னு ஒருத்தங்கிட்ட கேட்கும்போது ஒரு குழந்தைக்கு எத்தனை ஜாப்ஸை பற்றி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பற்றி தெரியுதோ அதைத்தானே அந்த குழந்தை சொல்லும். தெரியாத ஒரு விஷயத்த நம்ம என்றைக்குமே கனவு காண முடியவே முடியாது. அப்போ முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுக்கு ஒரு சேட்டலைட் நம்ம செய்வோம். நம்ம வந்து ஒரு 50-100 பிள்ளைகளை வச்சு செய்வோம். ஆனால் அந்த சேட்டலைட் செய்கிறோம், அதை அனுப்புகிறோம். அது 50-100 பேரை வச்சு செஞ்சாலும் அட்லீஸ்ட் 50,000, 1 லட்சம், 10 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு இந்த நியூஸ் போய் சேரணும். போய் சேர்ந்தாதான் இப்படி ஒன்று இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதை டெவலப் பண்ண முடியுமே, நம்மளும் இது ஒரு நாள் பண்ணணுங்கிற ஆர்வமும் ஆசையும்
அவங்களுக்கு வரும். ஸோ அதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யாரை வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னா, எனக்கு டாக்டர் ஸ்ரீமதி கேஷனை தவிர வேறு யாருமே மைண்டில் இல்லை. ஏன்னா ஆசாதி சாட் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட்ல அவங்க கூடவே நான் இஸ்ரோவில் இருந்திருக்கிறேன். 750 பெண் குழந்தைகள் கிராமப்புறங்களில் இருந்து ஹிமாலயாஸோட அடிவாரத்துல போன் கனெக்ஷன் கூட இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய கிராமத்துல இருந்தும் பெண் குழந்தைகளை எடுத்து 750 பெண் குழந்தைகளை வச்சு ஆசாதி சாட் அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட்டை டெவலப் பண்ணி அதை இஸ்ரோல போய் ஸ்ரீஹரிகோட்டால போய் லான்ச் பண்ணி அது ஒரு பெரிய செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல, ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல சேட்டலைட் வாஸ் ஓகே, ஆனால் எடுத்துட்டு போன கேரியர்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனை. ஸோ செகண்ட் டைம் SSLV ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள்னு சொல்லுவோம், அது வந்து இஸ்ரோவுக்குமே இட் வாஸ் a நியூ அட்டெம்ப்ட். ஸோ SSLVல ஆசாதி சாட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ண போகுது. டு ஆல் பிரசன்ட் மீடியா ஹியர், நான் உண்மையாக சொல்கிறேன், ஐ மைட் பி a child psychologist, எனக்கும் டெக்னாலஜிக்கலி ஸ்பேஸுக்கும் பெரிய சம்மந்தம் இல்லை. ஆனால் அன்னைக்கு அந்த லான்ச் அப்போ அந்த ஆசாதி சாட் அழகா கலந்து போய் ஆர்பிட்ல உட்காரும் போது அந்த 750 பெண் குழந்தைகள் கண்ணிலையும் வந்த தண்ணி என்னோட நாட்டோட எதிர்காலமாக தான் நான் பார்த்தேன். அது அவங்க அதுக்கு அப்புறமா போய் எத்தனை பேரை இதை வச்சு இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சுது. ஸோ ஸ்ரீமதியால அந்த குவாலிட்டிஸை குழந்தைகளுக்குள்ள கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும். யாழ்ப்பாணத்தில் சமீபத்தில் ஒரு மார்ச் மாதத்தில் இந்தியன் ஹை கமிஷன் கண்டக்ட் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராமில் என்னை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே கிட்டத்தட்ட 8லிருந்து 9 பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகளில் நான் போய் பேசும்போது உண்மையாகவே அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நிறைய பேர் அந்த யுத்தத்தோட எஃபெக்ட்ல இருந்தே இன்னும் வெளியில வரல. ஆனால் படிக்கணும், வாழ்க்கையில முன்னேறணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. அந்த ஆர்வத்தை ஃபீட் பண்ற அளவுக்கு அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியது படிப்பு மட்டும்தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு சைக்காலஜிஸ்டா எனக்கு தெரியும் குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோஷியல் மீடியால அவங்க அதிகமாக செலவு பண்ணக்கூடிய நேரங்கள், போதை பழக்கங்கள், இது எல்லா நாடுகளிலுமே இருக்கு. நான் ஒரு பர்டிகுலர் நாடுன்னு மட்டும் சொல்ல மாட்டேன். இதுல இருந்தெல்லாம் குழந்தைகளை வந்து மீட்டு வெளியில எடுத்துட்டு வரணும்னா கல்வியால மட்டும்தான் முடியும். இந்த மாதிரி பெரிய பிசினஸ் மேனும் அந்த மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கும் போது உண்மையாவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் இனிஷியேட்டிவ். நீங்க உங்க சொத்துல பாதியை இந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தா அதை விட நீங்க செய்யற விஷயங்கள் மேல அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன். ஏன்னா அவங்க வெளியில போய் இன்னும் நிறைய குழந்தைகளை இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. இந்த ப்ராஜெக்டுக்கே வெறும் நார்தர்ன் யூனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே இதுல இருக்க போறது கிடையாது. இந்த ப்ராஜெக்ட்லயே அங்க இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்க போறாங்க. அண்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எஜுகேஷன் வழங்கப்பட போகுது. ஸோ இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து கல்வியும் செல்வமும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அண்ட் இதுக்கு வந்து இன்ஸ்பேஸ் டைரக்டர் பிரஃபுல் குமார் ஜெயின் சார் வந்திருக்கிறாரு. ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன். இஸ்ரோல வந்து இதை இந்திரன் நாட்டை சொல்லும் போது நம்மளால கூட சேட்டலைட் லான்ச் பண்ண முடியுமா, அது கவர்மெண்ட் மட்டும் தானே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. பட் அவர் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. இன்னைக்கு பிரைவேட் சேட்டலைட்ஸும் லான்ச் பண்ணலாம். தமிழ்நாட்டிலையும் சில யூனிவர்சிட்டிஸ் இதே மாதிரி பிரைவேட் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராஜெக்ட். நான் இதை சொல்லி தான் ஆகணும். இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா இட்ஸ் ஸ்பேஸ் இல்லையா, எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராஜெக்ட். ஆனால் அதிலிருந்து குழந்தைகளுக்கு போகக்கூடிய எஜுகேஷனும் மோட்டிவேஷனும் இன்ஸ்பிரேஷனும் அதில் இருக்கக்கூடிய செலவை விட பன்மடங்கு. அதனால தான் அவங்க இந்த ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்காக அகமதாபாத்ல இருந்து வந்திருக்கிற சாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் தேங்க்யூ டு த டெப்டி ஹை கமிஷன் மினிஸ்டர் ஃபார் ஆல் யோர் சப்போர்ட் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். With all that I say, please help children dream big. That is the only way to make a better society tomorrow. Thank you. Such an amazing speech. மேம் ரொம்ப அழகாக ஒரு தமிழில் ஒரு அழகான ஒரு விரிவாக்கம் கொடுத்தீங்க. நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன, இந்த ஈவெண்ட்டுடைய நோக்கம் என்னங்கிறது ரொம்ப அழகாக தமிழில் சொன்னீங்க. இங்கிலீஷ்லேயே பேச சொல்லிட்டாங்க, அதனால் டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ எனிவேஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாருக்கும் வந்து இப்போ ரொம்ப தெளிவாக வந்து போய் சேர்ந்துருக்கோம் நாங்கள் நினைக்கிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் the showstopper, the superstar of the event. So before calling him, கண்டிப்பாக அவரை பற்றி ஒரு பெரிய ஒரு பேராகிராஃபே இருக்கு. பட் ஸ்டில் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். ஸோ எஸ், he is an visionary entrepreneur, philanthropist who has blazed trails in multiple industries including home improvement, technology and education.
He is a civil engineering student at the University of Waterloo, and he created Magic Woods as a school project during a co-op term. Today, Magic Woods operates across North America, Asia, Europe, and South America with its products available at renowned retailers like Home Depot, Lowe's, and Menards. His belief in the power of education and technology led him to create his passion project, Northern Uni, founded in 2022. He had the idea of giving back to his home country by bringing post-secondary education to students in a remote part of northern Sri Lanka with excellent technology and business programs that culminate in co-op terms and work placements. Northern Uni ensures that students are set up with the skills for the futures. Ladies and gentlemen, please everybody, Nallur Balamana Karagoshutudan, let's welcome the one and only founder and chairman of SLID Northern Uni, Mr. Indi Padmanathan sir. Please everybody, Nallur Balamana clap to him. Let's welcome him for a special speech. Good afternoon, honorable guests, the members of the press, Space Kidz India team, and my loving students from Northern Uni and India, and everybody present here today. இன்றைக்கு இது ஸ்பெஷலான டே. ஒன்று எங்களோட இந்த வீக் ஸ்பேஸ் வீக், ரெண்டாவது வந்து நவராத்திரி, அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே. ஸோ அது அந்த டேட்டில் நான் இங்கே வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது. ஒரு தமிழை சில சொல்லிட்டு இப்போ நான் இந்த இதுக்கு போகிறேன். நான் மானிப்பாயில் பிறந்தேன். எங்களோட ஓர் டைமில் எங்களோட ஃபேமிலி அப்படியே கனடாவில் போய் செட்டில் ஆகி இந்த 2022 எங்களோட அம்மாவோட போய் நான் இந்த யூனிவர்சிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். It's an honor to stand before you as a chairman of SLID Northern Uni, Jaffna, on this exciting occasion to announce our first ever satellite mission in collaboration with Space Kidz India. This is a historic moment for Northern Uni, Jaffna, and I want to express my gratitude to the members of the press who have joined us today. We hope that you will carry the story of this moment far beyond this room, inspiring countless students across India and Sri Lanka with a narrative of innovation and collaboration in the domain of science and technology. Thank you for being the bridge between our effort and the world outside. Northern Uni Jaffna takes great pride in being a hub of creativity and research. We are pursuing many initiatives to push the boundaries of knowledge. Today, we are proud to announce Northern UniSat project, a satellite that will be constructed by the students from Sri Lanka and India at Northern Uni Jaffna and will be launched in India by ISRO by next year. This project is not just about building technology. It is about building a future, one in which young people from different nations, most importantly, Sri Lanka and India, comes together to push the boundaries of science and technology. At Northern Uni Jaffna, we have always believed in the power of education to reform the lives and shape the future. We strive to become a leader in higher education, and not just within Sri Lanka, but on the global scale. And we will do this. At Northern Uni Jaffna, we offer diverse range of undergraduate and postgraduate programs in the field
including IT, technology, and business, with a focus on preparing our students to meet the modern world challenges. As we step into our second year of operations, we also actively leveraging partnerships with global universities to offer pathway programs in IT and business studies in India, Canada, US, UK, and Australia. We are proud to be working with Space Kidz in India, an organization that shares our commitment to inspiring young minds and promoting STEM education. Together, we are making space science more accessible to the students and giving them a chance to participate in something truly extraordinary. I would like to take this moment to recognize the young talents who have joined us from India and Northern Uni Jaffna. What makes this mission particularly special is it brings people from different countries and cultures together. This collaboration between Indian students and Sri Lankan students is not just about launching a satellite. It's about launching a shared future between both countries. In conclusion, I would like to extend my heartfelt thanks to Space Kidz India for their invaluable partnership, to our faculty, students for their hard work and dedication, and to the dignitaries and members of the media for their support. Together, we are embarking on a journey that will leave a lasting impact, not just on SLID Northern Uni, but on the future of space, science, education, and international cooperation. Thank you. Thank you very much, sir. Last but not the least, our one more chief guest, the Sri Lanka Deputy High Commission Minister, Mr. G.L. Jnanadeva, sir, to address the gathering. So, ladies and gentlemen, everybody, a round of applause. Distinguished guests at the head table and distinguished invitees, students from Space Kidz India and University Northern Uni from Jaffna, media and press, and distinguished invitees. Very good afternoon to you all. I'll give you a prepared speech, thereafter I can speak something in Tamil also. So on behalf of the Deputy High Commission of Sri Lanka in Chennai, today I am deeply honored to witness this wonderful initiative of Northern Uni to collaborate with Space Kidz India to initiate the student satellite launch program. We are really happy to hear at this moment the Northern Uni, an educational institution located in Jaffna, redefines the learning experiences through international collaborations in various fields. Space Kidz India has been in the field of training young minds in the field of space exploration, akin to their mission to make space exploration accessible and affordable for everyone, especially the student and the research community. I believe this initiative will benefit Sri Lankan students to learn and excel in their field of space exploration for the future of all mankind. This will not only give us a new perspective to study Earth, but also such advanced new technologies that improve and enhance our daily lives. I wish to extend my heartiest greetings and wishes for the grand success for this very ambitious initiative. Thank you and all the best, very best. So, ஒரு சில வார்த்தைகள் தமிழில்
நானும் யாழ்ப்பாணத்தை பிறப்பிடமாக கொண்ட நான் 30 வருட யுத்தத்துக்குள்ளே நாங்கள் படித்து வந்த நாங்கள். இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் யாழ்ப்பாண இடங்களில் கிடைப்பது மிக அரிது. ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கின்ற அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து அவர்கள் மேலும் மேலும் வளர வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். And that's okay, sir. Thank you very much for your presence and keep supporting, sir. Now, I request Mr. Indi sir and Dr. Srimati ma'am to stay back on the dais. Rest of them, please, can you? Thank you so much. It's time for the MOU signing off. So I request other guests also to join us or like, yeah, I request all the students to please come out to the dais for MOU signing of Memorandum of Understanding. So in signing off, I request the students also to join us on the stage along with the other dignitaries. Now it's time for MOU, Memorandum of Understanding, signing off, and it will be shown to the press as well. No, open and show to the press, ma'am. MOU signing as a memorandum of understanding has been signed. Please, Mr. Inji, sir, and Srimati ma'am. Everybody, a round of applause. Thank you so much. And thank you, students. Thank you so much, students. Yes. And now it's time to honor our chief guests. To honor them, I request the campus ambassadors of SLID Northern Uni for the Northern Uni Satellite Project, Ms. Kasturi and Mr. Sarvayan, to join us on the stage, please. So they have come all the way from Jaffna, Sri Lanka. Jaffna la irundhu indha rendu students vandirukanga indha nigazhikkaga. So nalla oru applause kodutha rendu students kaagavum. Thank you very much. I request Ms. Kasturi and Mr. Sarvayan to honor the Director of InSpace, Dr. Prafulla Kumar Jain, by presenting a memento. Our first chief guest, Director of InSpace, Dr. Prafulla Kumar Jain, will be honored by Ms. Kasturi and Mr. Sarvayan, the campus ambassadors of SLID Northern Uni. Thank you very much for your presence.
and CEO of Space Kidz India, Dr. Srimati Kesan ma'am. It's time to honor you by the students, the campus ambassadors of SLIT Northern Uni. Most charming and energetic person. Please everybody, நல்ல பலமான கரகோஷம் எழுப்பலாம் டாக்டர் ஸ்ரீமதி கேசன் அவர்களுக்காக. ரொம்ப அழகா தமிழ்ல நம்மளுக்காக தொன்றத்தட்ட தமிழ்ல கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு அந்த ஒரு வாக்கியத்தை அழகா விரிவா சொல்லியிருந்தாங்க மேம். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஹானர் ஃப்ரம் அவர் சைட், educational psychologist Dr. Saranya Jayakumar ma'am. Thank you so much for your presence and keep supporting ma'am. எல்லாரும் நல்ல ஒரு பலமான கரகோஷம் எழுப்பிடலாம் டாக்டர் சரண்யா ஜெயக்குமார் அவர்களுக்காக. அடுத்தபடியா ஸ்ரீலங்கா டெபுட்டி ஹை கமிஷன் மினிஸ்டர் திரு GL ஞானதேவா அவர்களுக்கு இப்போ நம்மளுடைய கேம்பஸ் அம்பாசிடர் ஆஃப் ஸ்லிட் நார்தர்ன் யூனி மிஸ் கஸ்தூரி அண்ட் மிஸ்டர் சர்வேன் கௌரவிப்பார். Thank you very much sir for your presence and support all the way. ஸ்ரீலங்கால இருந்து நம்மளுக்காக வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Keep supporting. Last but not the least, the showstopper, the superstar already I've said, the one and only, the chairman and founder of SLIT Northern Uni, Mr. Indi Padmanabhan sir, will be honored by our campus ambassadors. Please everybody, a great round of applause, ladies and gentlemen. On behalf of Space Kidz as well, it's time to honor our chief guest. It's a request from Dr. Srimati ma'am. எப்பவுமே பழக்க தோஷத்துல பண்ணிட்டாங்க நம்ம வேற ஒன்றும் இல்லை. Anyways, thank you so much on behalf of Space Kidz. A small honor. Everyone who have supported made this event successful. Right now, it's time for a vote of thanks. I request CEO of Northern Uni India, Ms. Swarna Reddy, to give away the vote of thanks. After the collaboration and the celebration, it's time for not lunch, time for some gratitude. So I would like to wish all of you here a very happy afternoon. Today is an unforgettable milestone for us, and I'm so happy that you're here to share it with us. And first and foremost, I would like to express our deepest thanks to our chief guest, Dr. Prafula Kumar. We chose to share this moment with him, but we are grateful that he chose amidst his busy schedule to share this moment with us. Thank you so much, sir. I sincerely thank our guest of honor, Dr. Sharanya Jayakumar, the catalyst for this whole initiative, and so important, connecting up the right people with the right ideas and the right initiative. Thank you so much. Also, Ms. Alma
Palavi, who joined us on Zoom. We are grateful that she could join us. A special mention to, of course, Mr. Indipa Manadhan, State Northern Uni. Under his visionary leadership, we are grateful that we could bring the space closer to students of India and Sri Lanka. And we hope to be setting benchmarks in higher education as we move forward and cultivate scientific leaders of tomorrow. We are also extremely indebted to Dr. Srimati Keshan, who will make this initiative a success. Without her, we wouldn't be here. So thank you so much, ma'am. And for expanding the horizons of space technology and building future scientists. This partnership will nurture the scientific curiosity of young minds across both the countries. We are also extremely grateful that respected GL Gnanadeva, Minister of Commerce, was able to join us today. Thank you so much. It means a lot that we have a representative from Sri Lanka here. Thank you so much. And a hearty thanks to respected members of the press and media. Really, we see a lot of news and most of it worries us. I think please be the carriers of good news. Let children know that there is a future, that there is a dream that they can dream about space, about science, about technology. Do carry this to every corner of at least India and Sri Lanka, if not the world. And thank you for being here today. And of course, my heartfelt gratitude to the organizing team, the volunteers and everyone who made this day possible. Thank you all for your tireless efforts. It's been an extraordinary day and together I hope we can embark on a new journey of discovery and innovation. Thank you everyone. Thank you each and everybody, the press, dignitaries, students who have made this event successful. And now it's time for a press session and QA. And signing off by MC Madhubala. Now it's time for national anthem. Everybody rise up. National anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. And now Dr. Srimati ma'am and Indi sir, it's time for a press session. Event வந்து முடிஞ்சதுங்க, official event. உங்களுக்கான QA pressக்கான session இப்போ ma'am, Dr. Srimati ma'am and Indi sir will answer. Thank you so much.